మీరు ఇంటర్పోల్ విక్రమ్ కదా? You're Gopi? Gopi 116? I've read your files. నేను యాక్చువల్లీ మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూ చేయడానికి వచ్చాను. సో ఈ ఫైల్ చూస్తుంటే ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ కేసు గురించి అడగాలని వచ్చాను. ఏ కేసు? చాలా ఉన్నాయి. గోస్ట్ అని. సో దిస్ ఇస్ గోస్ట్ గై అండ్ తను జస్ట్ ఒక సోడ్తో 200 మందిని చంపేశారట. ఆ తర్వాత సోడ్ని పట్టుకెళ్ళిపోతే 100 మందిని వెపన్లో కూడా చంపేశారట. యూ నో ఎనీథింగ్ అబౌట్ ఇట్? Got your facts wrong actually. It's about 250. That's about 75. Not 100, 75. ఓకే. సో ఈ 75 మందిని ఎలా చంపారు మీకు తెలుసు? I've read about that case also. నేను కూడా హైదరాబాద్లో చాలా పోస్టర్స్ చూసాను ఈ గోస్ట్ క్యారెక్టర్ గురించి. సో ఐఎమ్ హియర్ బికాజ్ యూ నో ఐ లవ్ యూ. సో I wanted to come and interrogate you on the verge of the release. Okay. Interview అన్నారు, నేను ఇంటర్గేషన్ చేయిస్తాను రాను, ఇంటర్గేషన్ చేయిస్తాను వస్తాను చెప్పాను అన్నమాట. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే నేను మిమ్మల్ని ఎంజాయ్ చేసింది మంచి లవ్ బాయ్ సాఫ్ట్ కైండ్ ఆఫ్ గీతాంజలి కైండ్ ఆఫ్ రోల్స్లో, మన్మధుడు కైండ్ ఆఫ్ రోల్స్లో. Of course, there's the cutting edge Shiva and the cutting edge, my favorite Hello Brother kind of thing. Why Ghost? Why step into, అంటే నాకంటూ ఒక జానర్ నేను సెట్ చేసుకుంటే మీరు ఆ జానర్లో కూడా వచ్చేయడం ఎందుకు? కంప్లైంట్ చేయడానికి వచ్చాను యాక్చువల్లీ. Actually the genre it's a spy film, Sesh, but your genre is very spy films lo really realistic correct లాజిక్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ వెళ్తావు. అంటే మీరు ఆ కత్తితో చంపుతున్న నాకు రియల్ గానే చంపినట్టు అనిపించింది సార్. కొంచెం ఓవర్ టాప్ వెళ్ళాము బిల్డ్ చేసుకుంటా అండ్ లిటిల్ ఓవర్ ద టాప్ యాక్చువల్లీ టు టెల్ యూ ది ట్రూత్ ఆల్ దిస్ వర్డ్స్. ఇప్పుడు నువ్వు అంటే 200 మంది పెట్టేవాడు కాదు కదా? లేదు ఇద్దరే. అంటే అప్పట్లో బడ్జెటరీ రీజన్స్, ఇప్పుడు రియలిజం కోసం. But as I was telling you, that's perhaps why I love that film so much. So as I was saying before the cameras rolled, it's interesting that our Gudachari 2 director is the one who cut the trailer for Ghost. No wonder he must have learned all this your team. I was just happy to know that somehow our team was also somehow involved with Ghost. Fantastic trailers. నాకు చాలా నచ్చింది. Cutting edge trailers. మీకు ఏం నచ్చింది? తమాగానే నచ్చిందా, రిలీజ్ ట్రైలర్ నచ్చిందా, థియేట్రికల్ ట్రైలర్ నచ్చిందా? తమాగానే పక్కన పెట్టేస్తే ఈ రిలీజ్ ట్రైలర్స్లో మొన్న లాస్ట్ రిలీజ్ ట్రైలర్ చేసాం, అది ప్రీ రిలీజ్ ఏదో 2 ఏమంటారు అట్ని అంటే ఒకప్పుడు ఆడియో లాంచ్ అనేవాళ్ళు రకరకాలు. సో ద రిలీజ్ ట్రైలర్ వన్ లేటెస్ట్ వాజ్ వెరీ నైస్. వెరీ షార్ట్ స్పాన్. టుడే ఐ రియలైజ్ పీపుల్ డోంట్ హ్యావ్ ది పేషెన్స్ టు వాచ్ 3 minutes అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దట్ ఆన్ ఎస్పెషలీ ఆన్ అ ఫోన్. అవునవును కరెక్ట్. ఎందుకంటే ద విజువల్ అండ్ ఆడియో ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్ నాట్ యాజ్ థియేటర్ అంత బాగుండదు. సో ఈ షార్ట్ స్పాన్ లో చూపియాలి. అండ్ దట్ వినయ్ అండ్ ప్రవీణ్ బోత్ పుట్ టుగెదర్. ఐ నో Praveen killed it. I liked his lines as well. Aburi sir obviously was involved in helping write the film if I'm not mistaken. So Abur I mean once Praveen cinema anta rasesin tarvata Abur Ravi he went over it. సో మీకు అంటే జనాలు తెలుసో తెలీదు కానీ సో మెనీ ఆఫ్ మై డియర్ లవ్డ్ వన్స్ ఆర్ ఇంక్లూడింగ్ యూ, అబ్బూరి సార్, సునీల్ జీ హూ ఐఎమ్ డూయింగ్ నెక్స్ట్ ఫిల్మ్ ఫార్, G2 director cutting the trailer. So many of my loved ones are involved with Ghost and so it's sort of an emotional connection for me to be here. And sir, I just wanted to know, నేను ఈ గోస్ట్ ఈ సామురాయ్ స్పేస్ లో చూస్తుంటే సడన్ గా మొన్న వేగం అని పాట రిలీజ్ చేశారు. అవును. సో ఈ యాంగిల్ ఏంటి సినిమాలో?
It is Vegam and Parvathi, both are Interpol agents. Sonal, Priya's name. అంటే అంత కూల్ గా తిరుగుతారు ఇంటర్పోల్ మంచి బోట్ మీద. దట్ ఈస్ వే నేను అన్నాను కదా, ఇప్పుడు నువ్వు జేమ్స్ బాండ్ సినిమాలు చూస్తే అలాగే ఉంటాయి కదా. రైట్ జేమ్స్ బాండ్ సినిమాలు చూసిన MI6 MI సినిమాలు చూసిన, యూ డోంట్ గో ఇంటు దట్ దిస్ థింగ్. సో వీ వెంట్ దట్ little over the top. No, but I quite like that song. Yeah. నాకు బాగా నచ్చింది వేగం యాక్చువల్గా. I think it's added to my Nag Sir list on my Apple Music menu అనమాట. It's a good song. It's a good song. So what actually ఇంకో rap song ఉంది, you like that also. Oh, అవునా? Okay. It's a background score. అవునా? Rap song రేపు రిలీజ్ అవుతుంది అది. రేపా? Okay, cool. It's a background score song. ర్యాప్ సాంగ్ రిలీజ్ చేయబోతున్నా. ఓకే, నేను రిలీజ్ చేయట్లేదు, బట్ యా. It's a fantastic song. I mean, in fact, that's my favorite in the film. Yeah, okay. Background score. Nice. Lot of emotions, lot of pain, all of that is involved. It shows the backstory of the ghost. Something I'm very curious about, sir. Why Ghost? Why is it called Ghost? Why called Ghost? He, at Interpol agent, gets into trouble or whatever with the authorities or everything and goes rogue. And and almost wipes out the whole underworld. Oh. And disappears like a ghost. That's why they nickname him the Ghost. Okay. Surfaces 20 years after. I mean, almost 15 years after. సో శివ టైంలో జనాలు చంపేసి సడన్ గా. I like it. You're coming up on October 5th. Huge పండగ రిలీజ్. అవును. సో మీకు పండగలు ఇష్టం అనుకుంటే బంగారాజ్ కూడా పండగకి రిలీజ్ చేశారు. పండగకి తెలుగు సినిమా లవర్స్ కి పండగ అంటే ఇష్టం. ఫస్ట్ పండగ అంటే వాళ్ళ సినిమా చూడాలి. పండగ భోజనాలతో తర్వాత నెక్స్ట్ లిస్ట్ లో వాళ్ళు ఉండేది పండగ సినిమా చూడాలి. అవును, అంటే ఈ దసరా పండుగ రెండు పెద్ద సినిమాలు, గోస్ట్ అండ్ గాడ్ ఫాదర్ కూడా వస్తుంది. బట్ దట్ హస్ బికమ్ అ హ్యాబిట్, ఆనవాయితీ తెలుగు వాళ్ళకి. నాకు లాస్ట్ 30 years ఐ హావ్ సీన్ దసరా పండుగ కానీ సంక్రాంతి పండుగ కానీ 4 సినిమాలు 5 సినిమాలు. ఇప్పుడు కొంచెం తగ్గినాయి. అప్పుడైతే 5 సినిమాలు ఉండేవి. ఇప్పుడు యూనో, సో ఇట్స్ అ నార్మల్ థింగ్. అండ్ అపిటైట్ ఉంది. ఇప్పుడు ఎందుకు నీ మేజర్ వచ్చింది కమల్ హాసన్ గారిది పండగ కూడా కాదు, ఒకే రోజు రిలీజ్ అయ్యింది. అవును, విక్రమ్ రెండు బాగా ఆడిని. ఆయన ఏజెంట్ విక్రమే, మీరు విక్రమ్. సో వాట్ ఐమ్ సేయింగ్ ఇస్, ఇఫ్ ద కంటెంట్ ఇస్ గుడ్, ఫిల్మ్స్ ఆర్ గుడ్, అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఆన్ అ హాలిడే దే లవ్ ఇట్. అవును, 5 days హాలిడేస్ నేనైతే వెళ్తాను మరి. ఫేర్ ఎనఫ్. సార్, నాకు జస్ట్ వండరింగ్, ఇప్పుడు ప్రవీణ్ ఇస్ అన్ NRI, నేను అక్కడి నుంచి మీకు తెలుసు. ఇన్ఫాక్ట్ ఐ థింక్ నేను ప్రవీణ్ ఇద్దరం ఇండస్ట్రీకి సేమ్ ఇయర్ వచ్చినట్టున్నాం. అవునా? అంటే తను ఈస్ట్ కోస్ట్ నుంచి, నేను వెస్ట్ కోస్ట్ నుంచి వచ్చాను అనమాట. సో యాక్చువల్ శానోజేలో మీరు చదువుకున్నారు, శానోజే దగ్గర నేను ఉండేవాడిని. ఐ గ్రూ అప్ దేర్. పీపుల్ లైక్ ప్రవీణ్, పీపుల్ లైక్ మీ, లాట్ ఆఫ్ న్యూ బ్లడ్ దట్ కేమ్ ఇన్ టు ద బిజినెస్. ఇలా 40 మంది కొత్త డైరెక్టర్స్ కి మీరు అవకాశం ఇచ్చారు. అవకాశం ఇవ్వడం, కొలాబరేషన్, however it is. సో అది మీరు ఐడియా నమ్ముతారా, స్క్రిప్ట్ నమ్ముతారా, మనిషిని నమ్ముతారా? మనిషి ఇంపార్టెంట్. మనిషి బిహైండ్ సెన్సిబిలిటీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ మీ. దెన్ ద స్క్రిప్ట్ కమ్స్. స్క్రిప్ట్ ఎంత బాగున్నా, నచ్చినా కూడా మనిషి నచ్చపోతే, ట్రావెలింగ్ విత్ హిమ్ ఫర్ 8 months, 9 months, 1 year, వేస్ట్ ఆఫ్ టైమ్ ఫర్ మీ. సో ప్రవీణ్ లో నచ్చింది ఏంటి, నచ్చింది ఏంటి? Praveen, I always liked his action sequences. Which I always liked. ఈ యాక్షన్ సినిమా చేద్దాము అనుకున్నప్పుడు your producer Sunil Narang had suggested Praveen to me. అవును, నేను చూశాను, సినిమా చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు ప్రవీణ్ సజెస్ట్ చేద్దాం. ప్రవీణ్ది గరుడ వేగా చూశాను. ఐ రియలీ లైక్ హిస్ యాక్షన్ సీక్వెన్స్, యాక్షన్ సెన్సిబిలిటీ. అటువంటి యాక్షన్ ఇప్పుడు చేస్తే బాగుంటుంది ఫర్ దిస్ జనరేషన్. అండ్ ది మాస్ కమర్షియల్ యాక్షన్స్ ఇప్పుడు సినిమాలు వచ్చాయి. నాకు అనిపించింది అందరూ చేసేస్తున్నారు. లేదు అని కాదు, పండుతుంది అది కూడా.
but too many top to bottom, newcomer to to the top. అందరూ ప్రతి వాళ్ళు చేసేస్తున్నారు. ఇట్ గాల్లో కొట్టు 100 మంది. Whatever, it works for certain films, it works. దాని బిల్డప్ అది ఇది చేస్తే కరెక్ట్గా చేసి తీస్తే ఇట్ వర్క్స్. బట్ అది కొంచెం స్టేల్ విజువల్ అయిపోయిందని నా ఫీలింగ్. ఓకే, ఇట్స్ బికమ్ స్టేల్ విజువల్. అండ్ ప్రవీణ్స్ యాక్షన్ ఐ లైక్డ్, and I told Praveen this is sort of that John Wick kind of. John Wick, ఏదైనా అనొచ్చు, John Wick, Jack Reacher, all that kind of thing. And very and Praveen ki always wanted to do a very intense film with me. Okay. Talk less and action more, and not much smiling on the face. That kind of a thing. Very and both our sensibilities match there. Then he said, give me some time, 2-3 months tarvata I'll come back with an idea ani. సో ఇప్పుడు కాంట్రవర్సీ, మన thumbnail కి ఒక కాంట్రవర్షియల్ పాయింట్ ఉండాలి కాబట్టి జనాలు యూట్యూబ్ లో క్లిక్ చేయడానికి. ప్రవీణ్ లో నచ్చింది ఏంటి? నచ్చింది ఏంటంటే I move fast. I need to move. ఒక చోటును కూర్చోలేను. ప్రవీణ్ టేక్స్ time to think and all of that. ఇది ముందు నచ్చలేదు నాకు. బట్ లేటర్ ఐ రియలైజ్డ్, ఎందుకు 3 సార్లు వెళ్తున్నాడు లొకేషన్, అదే కదా లొకేషన్, ఏం చూసుకుంటాడు అని సార్లు అనుకునేవాడిని. బట్ ఈ 3 సార్లు వెళ్ళి ఆ లొకేషన్లో 3 రోజులు షూట్ చేయాల్సింది 1 డేలో షూట్ చేసేవాడు. So that's ప్రీ-ప్రొడక్షన్ చేసిన పని ప్రొడక్షన్ చేయాల్సిన పని లేదు. That's what I loved about it afterwards. But I was quite, that was the only thing I knew. నేను ప్రవీణ్ దగ్గర నుంచి ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేశానో దానికన్నా చాలా ఎక్కువ ఇచ్చాడు. Whatever I expect, much more. I mean, the action sequences is almost like a choreography of a song. He shot it like that. And you danced well, I felt, in the action sequence. It was like a choreography for me, and especially it was a choreography because my partner also is doing action. Sonal. Right. So it was a choreography between us, and a very clear understanding. She'll take care of my backside. She'll protect my back. I don't even have to look back. So ఇప్పుడు స్పాయిలర్ పరంగా మీరు చెప్పేది the sword part is 10 years back. అంతేనా? The Tamahagane is 10 years back. అదే అనుకున్నా. ఓకే. But the sword is still with him. Right. Now, shadows లోంచి బయటకు వచ్చినప్పుడు he brings his sword back. Till then he is using his gun. Okay. Nice. When the ghost angle comes, when that ruthless, merciless angle comes, where he doesn't back down. When someone he loves or whatever is taken away from him. How many days did you shoot for the film? Shooting part was just 67 or 66 అవునా? days. నేను కూడా ప్రవీణ్ నుంచి కొన్ని నేర్చుకోవాలి. 67 or 66 days. I mean, no action sequence took more than 2 days for me. Okay. Yeah, 2 to 3 days. Nice. That's what I said. I didn't like, but this is what I liked about. Exactly. అవును. 3 days ప్లాన్ చేసుకుంటే 1 డేలో తీసేయచ్చు. అంటే చేసుకున్నాడు అట్లాగే. ఎందుకు వెళ్తున్నావు ప్రవీణ్ దుబాయ్ అన్నిసార్లు, ఏం చేస్తున్నావు అక్కడికి వెళ్ళి, దుబాయ్ హాలిడే పార్టింగ్ వాట్? మన పార్టింగ్ థైలాండ్ కదా. ఏంటి దుబాయ్ వెళ్తున్నాడు అంటే, థైలాండ్ వెళ్ళారు ఫస్ట్. అక్కడికి వెళ్తే వెళ్ళి అన్ని లాక్ చేసుకొచ్చాడు. కోవిడ్ వచ్చి వాళ్ళు క్లోజ్ చేశారు. ఓకే. దుబాయ్ ఓపెన్ అప్. అప్పుడు సో దుబాయ్ వెళ్ళి చేస్తుంటే దెన్ ఐ రియలైజ్డ్ దట్ incredible sequences in 2 days, 3 days in Dubai. Nice. Chase sequences, car chase sequences and all of that. Yeah, that's good. Now, what I don't like about him, what I do like about him, అనేది liking about him చెప్తున్నాను, what I didn't. అది కూడా తర్వాత లైక్ లోకి మారిపోయింది. One more thing I don't like, I told Praveen also. నువ్వు ఇంగ్లీష్ ఎక్కువ వాడుతున్నావు, కుదరదు. మనం No, I mean, do Koreans talk in English when you watch a Korean film? Do Thai people talk in Spanish people talk in English? No, they don't. Why are only Telugu people ఎందుకు వాళ్ళే మాట్లాడుతున్నారు?
యాక్చువల్లీ అది బాగా అలవాటైపోయి మనకి ఇప్పుడు సగం ఇంటర్వ్యూలో కూడా మనం కూడా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడాలి. అవును, కరెక్ట్. బాగా అలవాటైపోయి సరే ఇక్కడ ఓకే, సినిమాలో ఎట్లా ప్రవీణ్తో రోజు పోట్లాడాను నేను. సార్ అర్థమైపోతుంది సార్, 3 విజువల్ ఉంది కదా సార్ అంటాడు. ఎందుకు చక్కటి లాంగ్వేజ్ ఉండగా ఎందుకు మాట్లాడడం? నేను మొన్న సెట్ లో ఉండగా డైరెక్టర్ శైలేష్ తో అనమాట, తెలుగు వాళ్ళు తమిళనాడుకి వెళ్ళినా తమిళే మాట్లాడతారు, తమిళ వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చినా వాళ్ళు తమిళే మాట్లాడతారు, తెలుగు తప్ప అన్ని మాట్లాడతారు. అదే, సో నౌ ప్రవీణ్ ఈజ్ ఆల్సో అగ్రీయింగ్ విత్ మీ దట్ ఈస్ వన్ థింగ్, నాట్ లైక్ ఇట్స్ వన్ థింగ్ విచ్ ఐ హ్యావ్ టు ఫైట్ విత్ హిమ్. కానీ గోస్ట్ అంటే ఇంగ్లీష్ లో ఉంటే బెటర్ సార్, మరి దయ్యం అంటే తెలుగులో వర్కౌట్ అవుతుంది. అది ఒప్పుకున్నాను, గోస్ట్ అనే టైటిల్, బట్ గుడ్ సార్, గుడ్. Some things like that. So me expectations, is the film up to your expectations? Yes, film is definitely up to my expectations. Good. It's we started it as a COVID mundu ఏదో ఒక కోవిడ్ ముందు అంటే 3 సంవత్సరాల క్రితం, almost 2.5 years. The idea started, right, discussion started, then we shot. Then COVID happened. I mean, whatever the second wave came, we had to close down. All those things happened. ఆ మధ్యలో నేను బంగారు రాజు మొదలు పెట్టేశాను, ఇది అయిపోతుందని అది స్టార్ట్ అయిపోయింది, పండగకి రిలీజ్ చేయాలి అది. అండ్ అంటే సంక్రాంతికి మాత్రమే రావాలి. 5 months 6 months we had to keep this aside. అది అయ్యి బట్ సమ్వేర్ మేమందరం we grew into the film and we all loved it. ప్రతి వాళ్ళు అండ్ ఎవ్రీ టీమ్, జస్ట్ నాట్ ప్రవీణ్, ముఖేష్ కానీ వాళ్ళు కానీ చాలా, ఐఎమ్ షూర్ యూ నో, నువ్వు సినిమాలు చేసేటప్పుడు హౌ ద హోల్ టీమ్ బికమ్స్ వన్, అండ్ దే జస్ట్ గాట్ ఇన్ టు ఇట్. ఇట్స్ క్వైట్ ఎక్సైటెడ్. అవును, ఓకే, బికాజ్ ఎమోషన్స్ కానీ సినిమాలో background score is I think after major మార్కే కదా మా మేజర్ శ్రీచరణ్ చేశాడు. సో శ్రీచరణ్ గరుడువేగా. సో బట్ ఐ థింక్ మార్క్ హస్ డన్ a good job. ఎందుకంటే ట్రైలర్స్ లో చూసిన మ్యూజిక్ చాలా బాగుంది. భరత్ సౌరభ్ ఇద్దరిని పట్టుకొచ్చాడు. వేగం సాంగ్ ఇస్ బై భరత్ సౌరభ్. తెలుగు కమర్స్ లేదు, ఓకే, వాళ్ళు బాంబే నుంచి, నైస్ ఫస్ట్ టైమర్స్, ఫస్ట్ ఫిల్మ్. వెరీ కూల్. సో మార్క్ దే హావ్ డన్, దే హావ్ పంచుకున్నారు అంతా. బట్ సో యూ మస్ట్ హావ్ ఎక్స్పీరియన్స్ దట్ థింగ్, నో? 100%. అంటే మేము ఐ థింక్ మరీ ట్రెంచెస్ కదా, వీల్ రియలీ గెట్ ఇన్ టు ఇట్. అండ్ దెన్ టీమ్ స్పిరిట్ లేకపోతే అస్సలు, యునో, ఎస్పెషలీ సమ్ ఆఫ్ ద ఎర్లియర్ ఫిల్మ్స్ ఐ డిడ్, టీమ్ స్పిరిట్ ఉంటే కానీ మనం వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు పుట్ టుగెదర్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ దాట్ లెవెల్. బికాస్ సో మచ్ ఆఫ్ ఎర్లీ కెరీర్ లో చేసింది ఏంటంటే వాజ్ ఏ మనీ అయినా ఆన్ కెమెరా, బిహైండ్ కెమెరా వీ యూస్ టు కంప్లీట్లీ సాక్రిఫైస్ ఎవ్రీథింగ్ అనమాట, వెదర్ ఇట్ బి గూఢచారి, వాట్ ఎవర్. ఇట్స్ ఓన్లీ గూఢచారి తర్వాత నుంచి దట్ ఐ స్టార్టెడ్, యునో, మేకింగ్ such films in a more comfortable scenario. But team spirit is the most important thing. Cinema. No, comfortable scenario unna lekapoina, this is ఇది అవసరం. 100%. Even the biggest film also, biggest budget films also, team spirit లేకపోతే it is not going to work. అవును, అంటే ఇంకోటి నేను నమ్మేది ఏంటంటే ఇట్స్ లైక్ ఇట్స్ నాట్ అబౌట్, చాలా మంది మన ఆడియో లాంచెస్ లో అంటారు మొత్తం ఫ్యామిలీ లాగా ఒక్క గొడవ కూడా పడలేదు, గొడవలు పడినా పర్లేదు, ఫ్యామిలీ లాగా చేయాలి. గొడవలు పడినా పర్లేదు, బట్ so it was nice, it was great working. I'm glad. All the actors, and casting lo, Praveen is fantastic in casting people, the right cast, though under newcomers, right, but the cast, they suit that part character very well. This is the first time you've done a sword fight, right? Yeah. Cool. So that's something to look forward to. Yeah. Now Sunil ji and Narendra ji, they're obviously from the time of Sunil father Narendra garu, I like him. I am kind of known him from I was a kid. So and he always wanted to cinema cheyalni ikkada. అలానే వచ్చింది కదా, అలాగే స్టార్ట్ అయింది. అలాగే స్టార్ట్ అయింది ఇది. I'm glad, sir. I'm looking forward. మీరు ప్రైవేట్ క్యూబ్ లో చూస్తాను తెలుసు, కానీ నేను ప్రసాద్ ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో మార్నింగ్ వెళ్ళిపోతాను 8:45. So I'll do that, and I'll call you as soon as I'm done watching the film. Please do that. So thanks for telling me a little bit about Ghost. And
from the bottom of my heart, thanks for everything you've done for me my whole career. Most welcome. I didn't do much, but most welcome, whatever. Thanks. Little. Thank you. All right. Yeah.